ম্যাগনিটিউড অথবা নর্মের মাল্টিপ্লিকেশনের থেকে বড় হতে পারবে না এদের অ্যাবসোলুট ভ্যালু। ডট প্রোডাক্ট তো নেগেটিভও আসে। সো এর দিস ইজ কল্ড দি আবার সরি ফর দিস ইন্টারাপশন, আমার গ্রাফিক্স পেনটা কেন জানি অ্যাক্ট আপ করতেছে, ইটস নট ওয়ার্কিং প্রপারলি টুডে। এনিওয়ে, এখন কিছুই করতে পারতেছি না আমি ফর সাম রিজন। গিভ মি 5 minutes, লেট মি কাম আপ উইথ আনাদার সলিউশন, দেন উই উইল স্টার্ট।
I think it has been resolved now. I have changed the cables. Let's see. The window is visible, right? Is it visible? Yes, sir. Okay. আবার কি হলো? এতক্ষণ বসে ঠিক করেছে আবার গেছে। Okay. So this is the rule. Okay, this is called the Cauchy-Schwarz inequality. আমার এটার pronunciation অতটা ভালো হয় না, but still this is what this is. So এটা কি বলে, if two vectors that have similar real numbers, again they need to have similar real numbers, a and b has n real numbers, then this following statement is true. The absolute value of the dot product will never be greater than the individual vectors magnitude. দুইটার ম্যাগনিটিউডের মাল্টিপ্লিকেশনের থেকে কখনোই বড় হবে না, ঠিক আছে? স্যার এই বিষয়টা আরেকবার একটু বলবেন? এটা হচ্ছে এরকম যে আমরা কি জানি যে what is a dot b, a cos theta, as this cos theta ভ্যালুটা কখনো it can be equal to 1 or less than greater than equal to -1. -1 থেকে +1 এর মধ্যে ভ্যারি করবে, রাইট? ইয়েস স্যার। সো a ডট b সবসময় -1 থেকে +1 মানে কি, এইটার মাল্টিপ্লিকেশনের এটার সাথে কি মাল্টিপ্লাইড হচ্ছে সবসময় cos থিটাটা, দ্যাট ক্যান বি -1 টু +1। তো এটার অ্যাবসোলুট ভ্যালু যদি বলি তাহলে কখনো -1 হচ্ছে না, কিন্তু এটা কি এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু a ডট b হচ্ছে সবসময়? নো স্যার। কখন হচ্ছে? যখন এক্স্যাক্টলি 1 হচ্ছে তখন এটা ইকুয়াল, বিকজ cos 0 ডিগ্রি ইজ 1, সো যখন cos 0 তখন এটা হচ্ছে ইকুয়াল। আদার টাইমসে কি হচ্ছে, এটা এটার থেকে ছোটই থাকবে সবসময়, কখনো এর থেকে বড় হতে পারবে না। জি স্যার, কারণ এটাই cos সাথে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে। হ্যাঁ, তো এই যে রিলেশনশিপটা এটাকে Cauchy-Schwarz ইনইকুয়ালিটি বলা হয়, ঠিক আছে? এরকম আরো একটা মেথড আছে, দ্যাট ইজ কল, এটা কিন্তু এতটা মানে না, মানে এটা হয়তো এরকম বলা হতে পারে যে প্রুফ দি Cauchy-Schwarz ইনইকুয়ালিটি। সো ইউ নিড টু নো দ্যাট ফর্মুলা, যে ইনইকুয়ালিটিটা হচ্ছে এরকম। তারপর ইফ ইউ আর গিভেন টু ভেক্টরস, তখন জাস্ট প্রুফ করে দেখাতে হবে যে ওই দুইটা ডট প্রোডাক্টের অ্যাবসোলুট ভ্যালুটা কখনো এদের ইসের থেকে
বড় হতে পারবে না। ইট ক্যান বি ইকুয়াল অর লেস দেন দ্য প্রোডাক্ট অফ দেয়ার ম্যাগনিটিউড। তাহলে স্যার কোয়েশ্চেনে কি আমাদেরকে বলবে যে এই ইনইকুয়ালিটিটা প্রুফ করতে? হ্যাঁ, এই ইনইকুয়ালিটিটা প্রুফ করতে যখন বলবে তখন আমরা এই ফর্মুলাতে বসিয়ে জাস্ট দেখাবো যে ইট ক্যান নট বি লেস দেন দিস। ওকে স্যার। তারপরে আছে এটা কি জানি, triangle inequality in the triangle inequality বলে যে if you have two vectors a আর b দিয়ে লিখে যেহেতু a আর b ইউজ করেছে, a প্লাস b, আমার কাছে দুইটা ভেক্টর আছে, এই দুইটার additional length or magnitude of the additional added magnitude of the two vector will always be less than or equal to their individual magnitudes addition. Means a plus b. So if I have again two vectors with similar dimension, similar number of real numbers, then এদেরকে অ্যাড করে তার যে লেন্থটা ম্যাগনিটিউডটা আমি যে পাবো সেটা কখনোই তাদের ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাগনিটিউডের অ্যাডিশনের থেকে বড় হতে পারবে না। ইট ক্যান বি ইকুয়াল অর লেস দেন দ্য অ্যাডিশন অফ দোজ টু ভ্যালুস। ঠিক আছে, সো এইটাও এরকম ভাবে আসবে যে you have given two vectors and বলা হলো proof the triangle inequality, তখন ওই দুইটা ভেক্টরের অবভিয়াসলি ভ্যালুস দেওয়া থাকবে, ওই দুইটা ভেক্টরের আমরা দুইটা ভেক্টরকে অ্যাড করব, তারপর তার ম্যাগনিটিউড বের করব এন্ড ইন্ডিভিজুয়ালি ভেক্টর দুইটার ম্যাগনিটিউড বের করে জাস্ট এটা দেখাবো যে এটা হয় ইকুয়াল হবে, না হলে এটা এর থেকে ছোট কিছু একটা ভ্যালু হবে। ইট ক্যান বি এনিথিং। ঠিক আছে, so these are the two inequalities. Then there is another theorem. These are like some of the theorems, you may call them. So the last theorem is the Pythagorean theorem. This theorem can only be proved when the two vectors are perpendicular to each other. এই জন্যই বলেছিলাম মনে আছে পারপেন্ডিকুলার টার্মটা মনে রাখতে হবে। পারপেন্ডিকুলার মানে কি, যে আমার দুইটা ভেক্টর আছে, this is the a vector and this is the b vector, the angle between those two are 90 degrees. If they are perpendicular to each other, then their magnitude, দুইটার added magnitude, their square is equal to individual magnitude square এর addition এর সমান। এইটা তখনই পসিবল, বাই দ্য ওয়ে পিথাগোরান থিওরাম ফর ভেক্টরস, অ্যাকচুয়াল পিথাগোরান থিওরাম যদি আপনাদের মনে থাকে তাহলে যদি এরকম একটা ই থাকে দ্যাট দিস ইজ এ এন্ড দিস ইজ বি এন্ড দিস ইজ সি, তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার, এরকম কিছু একটা, রাইট?
This is the trigonometric Pythagorean theorem. ঠিক সেখানে কি ছিল আমাদের যে ছিল। এইটা a আর b পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার হলে তাহলে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু c স্কয়ার, রাইট? মনে আছে? সেইখান থেকেই এই ইটাও চলে আসে যে a প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু a স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার। এই থিওরামটা অ্যালোন এইভাবে আসে নাই, ইটস হ্যাজ কাম আপ টু দিস পজিশন উইথ দ্য হেল্প অফ দি আদার মেথডস অ্যাজ ওয়েল। যদি আমরা এটাকে একটু ডাইসেক্ট করি যে ঠিক আছে, লেটস হ্যাভ দিস দ্যাট a প্লাস বি হোল স্কোয়ার, এটাতে আমরা কি পাই? a স্কোয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কোয়ার পাই না? ঠিক আছে, এখন if they are vector and they are perpendicular to each other তাহলে এই 2ab কি হবে? The dot product of these two will be 0, so this whole thing will become 0. So thus a plus b square becomes বোঝা গিয়েছে? পিথাগোরান থিওরামের কথা মনে রাখতে হবে, the condition is they need to have n real numbers at the same time. They have to be orthogonal to each other or perpendicular to each other. If these two vectors are perpendicular, that means the angle between those two, the theta, needs to be 90 degree. বোঝা গিয়েছে? যদি 90 ডিগ্রি না হয় তখন আমরা পিথাগোরান থিওরাম অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। বাট যদি জানা থাকে যে দিস ইজ আ পিথাগোরান থিওরাম, যে পিথাগোরান থিওরামটা যদি আমরা জানেন থাকি তাহলে এরকম যদি আমরা কোনো রিলেশনশিপ পাই একটা ভেক্টরের, উই ক্যান সিম্পলিফাই ইট বাই রাইটিং লাইক দিস। ঠিক আছে, ওকে। So these are some of the properties of vectors. Now we will look into some of the statistical properties. Statistical properties কি কি? First statistical property is mean, which also means average. So average কে আমরা এভাবে mu দিয়ে লিখতে পারি, and it is written something like this: if you have a x vector which has n real numbers, then the mean of that vector is I starts from 0 to n x I divided by n, or 1 over n I starts from 0 to n xi. বোঝা গিয়েছে? Implementing that x has n real numbers, মানে কি x একটা ভেক্টর যার কাছে x1 x2 x3 until xn values of. বোঝা গিয়েছে? সো যদি আমি দেই কিছু একটা এরকম, that x আছে আমার 5 3 2, and I ask you what is the mean of this vector, তাহলে কি হবে?
5 plus 3 plus 2 এখানে কয়টা রিয়েল নাম্বার আছে 3 so divided by কি হবে so তিনটা রিয়েল নাম্বার থাকলে Three. n হচ্ছে আমরা 3 so divided by 3 so what is the mean 5 plus 5 divided by 3 so 10 divided by 3 is 3 point কি হবে 333. 333 very good this is the first statistical property then the another one is the RMS means root mean square RMS the RMS of the vector এটা আমরা RMS আর মিন কি করি একটা ইন্ডিভিজুয়াল ভেক্টরের বের করি রাইট সো assume again we have an x vector that has n real numbers means x is x1 x2 until xn then RMS should be equal to square root of the I starts from 0 to n xi square so প্রত্যেকটা ভ্যালুর স্কোয়ারের অ্যাডিশনের অ্যাভারেজের স্কোয়ার রুট করলে তখন আমরা পাবো হচ্ছে রুট মিন স্কোয়ার মিন স্কোয়ার কোথা থেকে আসে মিন স্কোয়ার হচ্ছে এটা না and এইটাকে যখন আমরা আবার রুট ওভার করব তখন আমরা পাবো the root mean square so let's me give you some values ধরে নিই হচ্ছে x has some values like 2 4 6 8 10 can you figure out what is the RMSE of this first thing we need to find the mean square so square of each values so squares হবে কি 2 sorry 2 না okay 4 তারপর 16 36 64 and 100 what is the average of this that means mean square added value e average 4 plus 16 plus 36 plus 64 plus 100 what is the number of n here এখানে x এ কয়টা রিয়েল নাম্বার আছে রিয়েল নাম্বার কয়টা আছে so r 5 so that means n is 5 so divided by n means divided by 5 thus gives us what 44. 44 so mean square is 44 right so what is the RMS square root of that thus what is the RMS 2 root 11. 6.633. 6.63 and thus this is the RMS next thing is the standard deviation means একটা ভেক্টর ভিতরে
নিচে যাচ্ছে না কেন? The acting up again. Standard deviation. স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটাকে আমরা এইভাবে লিখি, (1/n). I start from 0 to n x I minus mean of x. ঠিক আছে? So standard deviation আমরা যদি একটা x ভেক্টরের বের করতে চাই, I have an x which is again has n real numbers. আমরা এখন তো এটার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা এভাবে হবে, এটা ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুকে আমি যদি সাবট্রাক্ট করি তার অ্যাভারেজ দিয়ে, দিস ইজ বাই দ্য ওয়ে দ্য অ্যাভারেজ মিন দিয়ে সাবট্রাক্ট করে সেইটার আবার অ্যাভারেজ অ্যাডেড অ্যাভারেজটা বের করে স্কোয়ার রুটটা বের করি, দ্যাট উইল গিভ আস দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। সো লেটস ডু অ্যান এক্সাম্পল। একটু ইজি কিছু একটা করি, রাইট? আমরা 2 আবার 2 3 4, ধরে নি x হচ্ছে আমার 2 3 4। সো ফার্স্ট থিং আমরা কি বের করব? মিন। এখানে কয়টা রিয়েল নাম্বার আছে বাই দ্য ওয়ে? 3টা। তিনটা রিয়েল নাম্বার আছে। So n is 3. So mu, that is the mean. কি যে করতেছে এটা, আর একটা মিনিট দিবেন, we're almost at the end. So mu or mean will be all the added values, 2 plus 3 plus 4 divided by 3. কি হচ্ছে আমার মিনটা কি বের হয়? 3. So 6 plus 3 is 9 divided by 3 is 3. The mean value is 3. Now, what is the standard deviation? Square root 1/3, right? Then 2 minus 3. Oh, by the way, একটা ভুল করেছে। Square. Two minus 3 square plus 3 minus
3 square plus 4 minus 3 square, সেগুলোকে আমরা আবার অ্যাড করে দিচ্ছি। সো কি আসতেছে? 1/3, এটা কি দিচ্ছে আমাকে? -1 স্কোয়ার প্লাস 0 স্কোয়ার প্লাস 1 স্কোয়ার। Thus the answer is, অ্যান্সারটা কি হচ্ছে আমার? √2/3, ঠিক? Whatever the answer is. So this is the standard deviation of the given vector x. তো এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে this is the standard deviation of x. ঠিক আছে? That was all the statistical properties of the vector. এখন using this statistical properties, we can identify two things. One is the covariance of a vector. Another one is the correlation of the vector. Just like the cosine similarity, the correlation also gives us the correlation, the relationship between দুইটা ভেক্টর ভিতর রিলেশনশিপটা কিরকম, whether it's positive relationship or negative relationship, such এরকমই একটা ইনফরমেশন দেয়। এন্ড কোভেরিয়েন্সটা আমাদেরকে বলে যে এই দুইটা ভেক্টর কিরকম চেঞ্জ হচ্ছে, এদের ভিতরের যে চেঞ্জটা দুইটা ভেরিয়েবলের ভিতরে একসাথে কিরকম ভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। Covariance and correlation can be determined between two vectors, and when we are talking about two vectors, যে দুইটা ভেক্টরের ভিতরে প্রপার্টি নিয়ে আমরা যখন কথা বলি, that means they need to have similar number of real numbers, means their dimension needs to be same. So covariance কি বলে আমাদেরকে? আবার বলে যে দুইটা ভেক্টর কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, একসাথে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, দুইটা কি একসাথে ইনক্রিজ হচ্ছে, দুইটার ভ্যালু কি একসাথে ডিক্রিজ হচ্ছে, নাকি দুইটার ভিতরে কোনো রিলেশনশিপ নেই। মিনস কোভেরিয়েন্স ক্যান বি পজিটিভ, ইট ক্যান বি জিরো, or it can be negative. If positive, it tells us both of them are increasing together. ঠিক আছে? If they have negative relationship, that means one is increasing, another one is decreasing. If the covariance is zero, that means there is no relationship between the two vectors. Assume, like before, we have two vectors A and B. They have n real numbers. Then we can find out the covariance COV of the given vectors A, B equal to 1/n summation of I starts from 0 to n I means I starts from not 0, actually I starts from 1, like it's 1 to n. AI minus the mean of A.
আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, মিন কে আমরা দুই ভাবে লিখতে পারি। একটা হচ্ছে দিস ফর্মে, অর উপরে একটা টান দিয়ে। সো এখানে এইভাবে লিখি, মিন ইনটু BI minus mean. This gives us the understanding how these two variables or two vectors are changing together. Are they increasing? If the covariance value is positive, that means both of them are increasing together. If it's zero, that means they don't have any relationship. No really linear relationship, or the relationship is zero. Or negative value, that tells us the one of them is increasing while the other value is decreasing. The change in the two vector is as such is one of the vector is increasing, the other vector is decreasing. ঠিক আছে? So let's do an example. একটা simple example করি আমরা। 2, 3, A is 2, 3, B is 3, 2. ঠিক আছে, ওই যে আগের যেটা করেছিলাম সেটা। সো কোভেরিয়েন্স এর জন্য আমাদের কি লাগবে? ফার্স্ট জানতে হবে হোয়াট ইজ দ্য এন। এখানে দুইটারই আমার কয়টা রিয়েল নাম্বার আছে? দুইটা। হাউ মেনি রিয়েল নাম্বারস ডু উই হ্যাভ ফর A, B? কেউ কি আছি? দুইটা হবে না নাকি চারটা হবে? ইচ অফ দেম এর কয়টা করে রিয়েল নাম্বার থাকে? দুইটা করে। Exactly. So both of them have two real number each. So what is the mean of A? 2 plus 3 divided by কি হবে? 2 2. That means 2.5. B ও তো আমার সেম ভ্যালুসই আছে, রাইট? 3 plus 2 divided by 2, same 2.5. এখন আমরা কোভেরিয়েন্সটা বের করতে পারি। সো COV of A, B, এটা আমাদেরকে কি দিচ্ছে? 1 over n. So that means 1 over 3. Then summation of value. So first স্যার এখানে N2 হবে না? n 2 ই তো হবে, n তো 2 ই লিখেছে। ও রাইট, সরি এখানে 2 লিখে ফেলেছে। 3 করতে করতে ইউজড হয়ে গেছে। So what is my AI? First এর ভ্যালুটা কি আমার? 2, আর এর অ্যাভারেজ কি? 2.5. B এর ফার্স্ট ভ্যালু কি? 3. B এর অ্যাভারেজ কি? 2.5. মনে রাখতে হবে এখানে আমি এমন ভ্যালুই চুজ করেছি যে দুইটারই অ্যাভারেজ সেম। ইটস নট নেসেসারি যে দুইটারই অ্যাভারেজ ভ্যালু সেম হবে। এখানে বি এর অ্যাভারেজ ডিফারেন্ট হতে পারে। তারপরে কি? প্লাস এর সেকেন্ড ভ্যালু কি? 3 minus 2.5 and 2 minus 2.5. আমাকে কি ধরনের রিলেশনশিপ দিচ্ছে এটা? সো
1/2 minus 0.5 times 0.5 plus 0.5 into minus 0.5. Ultimately answer কি হচ্ছে আমার 1/2 minus 0.25 minus 0.25. So the relationship is minus 0.5 divided by 2. Thus, এটা আমাকে কি দেয়? -1/4 Minus 0.25. So, এটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি? যে while the covariance is negative, right? Negative covariance এসেছে না আমাদের? So negative আমাদেরকে কি বলে? While one of them is increasing, the other is decreasing. যদি এটা পজিটিভ আসতো তাহলে আমরা কি বলতাম? Both of them are increasing together. যদি আমার 0 আসতো তাহলে বলতাম they don't have any relationship. Okay, last one, that is the correlation. কোরিলেশনটা কোভেরিয়েন্স এর উপর ডিপেন্ড করে এন্ড জাস্ট লাইক কোসাইন সিমিলারিটি এটার ভ্যালুও -1 এন্ড +1 এর ভিতরেই থাকে সো কোরিলেশন ক্যান বি greater than or equal to -1 or less than equal to +1. ঠিক আছে and এটা আমাকে এটা বুঝায় যে দুইটা ভেক্টরের ভিতরে রিলেশনশিপটা কিরকম জাস্ট লাইক দ্য কোসাইন সিমিলারিটি কিন্তু যখন আমরা কোরিলেশন বের করতে বলবো স্পেসিফিক্যালি এইটার ফর্মুলাটা কোভেরিয়েন্স এর উপর ডিপেন্ডেন্ট দ্যাট মিনস আর আর দিয়ে আমরা কোরিলেশন বা সিও আর দিয়ে কোরিলেশনটাকে বোঝায় আমাদের অবভিয়াসলি দুইটা ভেক্টর থাকতে হবে এ কমা বি দুইটা ভেক্টর যাদের n real number আছে তাহলে r will be equal to covariance of the two vector divided by the product of their standard deviation. Standard deviation of A multiplied by standard deviation of B. That will give us the correlation of two vector, not the cosine similarity. The correlation. Correlation and cosine similarity কিছুটা কাছাকাছি in a sense যে both of their values vary from -1 to +1 and both of them give us the sense of the relationship between two vectors. So যেহেতু কোভেরিয়েন্স এর উপর ডিপেন্ডেন্ট আমরা অলরেডি কি করেছে কোভেরিয়েন্স বের করে নিয়ে এসেছে একটা রাইট উই হ্যাভ দ্য কোভেরিয়েন্স অফ এ ভেক্টর আমরা এটা দিয়েই চাইলে
দুইটার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করে ডিভাইড করে দিয়ে কোরিলেশনটা বের করতে পারি। And again, that value will be in between -1 to +1. And just like cosine similarity, যদি -1 হয় তাহলে they have opposite relationship, যদি 0 হয় they have no relationship, যদি পজিটিভ হয় they have positive relationship, আর যদি exactly 1 হয় they are completely similar. যদি exactly -1 হয় they have completely opposite relationship, not just opposite relationship, they are completely opposite relationship in case of -1. ঠিক আছে, চলেন একটা জাস্ট লাস্ট এক্সাম্পল করে আমরা শেষ করি। সো আমরা অলরেডি কোভেরিয়েন্স জানি, এ এন্ড বি যদি এ ইকুয়াল টু হয় হচ্ছে আমার 2 3 and বি হয় 3 2. We already know the covariance of this two is কত এসেছিল আমাদের -0.25. Now we just have to find out what is the standard deviation of A and standard deviation of B. Standard deviation এর ফর্মুলা মনে আছে? চলো না একবার রিক্যাপ করে আসি। স্কোয়ার রুট অফ 1/n, ও বাই দ্য ওয়ে এখানে আমি সব জায়গায় একটা ভুল লিখেছি, এটা একটু প্লিজ কারেক্ট করে নেন সবাই। ভুলে এখানে 0 দিয়েছে, দ্যাট উইল বি has to start from 1. Same mistake was made in all the other cases. 1 হবে 1. I starts from 1. So root over 1/n, then কি ছিল এটা? Summation of I starts from 1 to 0, AI minus A average whole square. And এখানেও same 1/n starts from I equal to 1 to n, n b I minus average b whole square. So let's figure out the standard deviations. এটা কি হবে? 1/n, n হচ্ছে আমার 2, average আমরা জানি অলরেডি 2.5, so 2 minus 2.5 square plus 3 minus 2.5 square. কি হয় বের করেন? In the meantime, let's find out the standard deviation of B as well. One over 2, 3 minus 2.5
square plus 2 minus 2.5 square. কি এসেছে বের করেছেন? 0.5 0.5. As b has the same values, so এটাও আসবে আমার 0.5. So আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পেয়ে গিয়েছি, আমরা কোভেরিয়েন্সও পেয়ে গিয়েছি. Now let's see the relationship. So R will be, what was the covariance? Covariance by the divided by the multiplication of those two. So covariance was minus 0.25 divided by 0.5 into 0.5. কি আসে বলেন? -1 Minus. They are completely opposite to each other. বোঝা গিয়েছে? So the relationship টাকে আমরা এইভাবে বলবো, they have perfect negative relationship or just any other value less than মানে -0 থেকে -1 এর মধ্যে হলে আমরা জাস্ট বলবো নেগেটিভ রিলেশনশিপ আছে। যদি 0 থেকে +1 এর মধ্যে কোনো ভ্যালু থাকে তাহলে আমরা বলবো পজিটিভ রিলেশনশিপ। যদি আরটা আমার 0 থেকে +1 এর মধ্যে যে কোনো একটা ভ্যালু হয়, বিটুইন 0 টু +1, আর 0 টু -1 এর মধ্যে হলে আমরা বলবো নেগেটিভ রিলেশনশিপ, 0 থেকে +1 এর মধ্যে হলে বলবো পজিটিভ রিলেশনশিপ। এন্ড যদি ইকুয়াল টু 0 হয়, এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু 0 হয়, ইন দ্যাট কেস আমরা বলবো there is no relationship. বোঝা গিয়েছে? Okay, I will be giving you some exercises for all of this. আমি ফর্মুলা সহকারে প্রবলেম গুলো আপলোড করে দিব। Your job is নেক্সট ক্লাসের আগে এগুলো সবকিছু প্র্যাকটিস করে আসো। ঠিক আছে? স্যার আজকে কি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়েছেন? না, যেহেতু এটা এক্সট্রা অনলাইন ক্লাস, যেহেতু ইন অর্ডার টু জাস্ট টু কমপ্লিট দ্য ক্লাস টেস্ট সিলেবাস, এই জন্য আজকে এটার কোনোই নাই। মেকআপ ক্লাস যেদিন অ্যানাউন্স করবো সেদিন হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হবে। ইটস আ ম্যান্ডেটরি ক্লাস, বাট যেহেতু এটা এক্সট্রা ক্লাস, সো আমি অ্যাটেন্ডেন্স ওইভাবে নিতে পারবো না। ঠিক আছে, নেক্সট কুইজ কবে হতে পারে? বুঝলি? স্যার নেক্সট কুইজ কবে হতে পারে? নেক্সট কুইজ তো বলে দিলাম যে আমরা we can expect our next quiz to be on, এক মিনিট, স্যার 23rd এ বলেছিলাম। 23rd, right? 23rd July means আমরা will have another class before the class test 2. নেক্সট ক্লাসে যা যা কভার করা হবে তাই হচ্ছে আমাদের ক্লাস টেস্ট 2 এর সিলেবাস। In between 18th and 23rd, if you have any issues regarding the syllabus, মানে কোনো একটা টপিক নিয়ে ইস্যুস আছে, we'll again organize another extra online class. ঠিক আছে, যেখানে আমরা আরো কিছু প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করব। For now, what I will do is I will give you guys some exercise along with all the formulas will also be given to you. একটা ফাইল আপলোড করে দেবো, আপনারা জাস্ট এগুলো প্র্যাকটিস করে রাখবেন। It's not an assignment, you don't have to submit it, you just need to practice all this. Clear? ঠিক আছে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে, ডাউটস আছে, এনি টপিকস দ্যাট উই হ্যাভ কভার্ড সো ফার? ওকে, আজকে টপিকস গুলো সিম্পল ছিল, এজন্য অনলাইন ক্লাস নিয়ে করে দিয়েছে। নেক্সট ক্লাসে টপিকটা একটু ডিফিকাল্ট হবে। উই উইল বি ট্রাইং টু কভার 2 মেজর